A huge snake that bears the memories of a lifetime. A vine that heals and sometimes takes the form of a great lady. For thousands of years, Amerindian healers of the Amazon have used the plant ayahuasca to cure the sick by plunging them into altered states of consciousness. In Europe, ayahuasca is considered a narcotic, and yet thousands of Westerners, very few of them drug addicts, travel to Peru to experience it, to cure physical and psychological problems, or to gain better self-knowledge. One of these travelers has agreed to be filmed. His name is Flavien, a French botany student. Destination: the small town of Tarapoto in the upper Amazon, some 800 kilometers from the capital, Lima. Flavien is currently in psychoanalysis. He suffers from social anxiety disorder and finds relations with others painfully difficult. So agreeing to be filmed when he can't bear being in a group is a real challenge. For taking ayahuasca is a brave quest for self-knowledge, and at this point he has no notion of how it will require his total commitment. Flavien knows that drinking the potion can be dangerous if it isn't administered by a healer experienced in controlling altered states of consciousness. That's why he has decided to spend several days at the Takiwasi Center, a port of call for many foreigners and a guarantee of physical and mental safety. Takiwasi is a detox center for drug addicts that has been running for 12 years, a unique type of clinic that welcomes 1,000 or so patients a year for a 9-month stay. Treatment is free for indigenous addicts. Peruvians live alongside other South Americans and a handful of Europeans. The medicinal plants are grown on site. The personnel, managers, agronomists and psychologists practice regular ayahuasca sessions. The doctors like Rosa Giove look after indigenous medicines, working hand in hand with Amerindian healers such as Luis Colquiton. Treatment involves being plunged temporarily into an altered state of consciousness. One of many Amerindian techniques that remains a complete mystery to Western scientists. A few days aren't nearly enough to understand such seemingly irrational methods. And yet, the director of this unique clinic is a highly qualified doctor of medicine who carries out research across the globe. Curieusement, le centre Takiwasi, qui est une réalité physique, matérielle et raisonnable, si je puis dire, naît d'une information qui est irrationnelle puisque ça s'est passé en fait à travers une session d'ayahuasca avec une vision dans laquelle je voyais des personnages qui étaient formaient une sorte de jury et qui m'ont dit nous sommes les esprits gardiens de la forêt, ce qui n'appartient pas spécifiquement à ma culture, donc c'était très étonnant pour moi, et qui m'ont demandé qu'est-ce que je voulais. Qu'est-ce que je souhaitais, pourquoi j'étais devant eux. J'étais debout devant eux, c'était très impressionnant comme vision, et c'était une sensation d'un vécu tout à fait réel. Alors j'aurais dit que je souhaitais apprendre cette médecine. Et donc ils se sont consultés, et celui qui était au centre m'a dit, d'accord,
tu es autorisé à pénétrer sur ce territoire. Mais voilà par quoi ça va passer. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Et là, je me suis vu moi-même traiter les toxicomanes. 20 years ago, Jacques Mabi was welcomed by the Llamas Indians, descendants of jungle warriors. He noted that drug addiction didn't exist among Amerindians before contact with the Western world, despite their sacred plants being used to produce narcotics. According to the healers, Western drug addicts are attempting to rediscover ancestral rites that our societies have forgotten. To fill this void, they use drugs. But this uncontrolled, unguided exercise generally leads to self-destruction. Drug addicts thus undergo reverse initiation. The healers replace this with authentic initiation through the rituals of the plant ayahuasca. Jacques Mabi trained for several years with Llamas master healers like Rosendo Sangama and Pastor Juaman, who are now consultants at Takiwasi Center. Et au bout de 3 ans, j'ai de nouveau eu une vision. C'est une femme qui est apparue et qui m'a dit il faut commencer à travailler avec des toxicomanes. Alors j'ai essayé de négocier. Elle m'a dit quand un enfant va naître, il a un temps de gestation pour se préparer. Puis après, il faut naître. Je suis resté environ 30-35 minutes sous la terre et le rituel consiste pour moi à rendre ce que je ne veux plus à la terre et je vais lui demander qu'elle me donne ce qui est bon pour moi. Raphaël has just finished his final earth ritual. His detoxification is complete. Bon, mais j'ai 21 ans. Ça va être mon dernier jour au Pérou. Là, je vais prendre l'avion. J'ai passé 12 mois à Takiwasi. Je sors de traitement là. Je suis rentré pour toxicomanie. Mon problème principal, c'était l'herbe et le hashish, l'alcool aussi, mais en fait, j'ai un peu touché à tout. Sí, sí el ayahuasca. Este es una ayahuasca que se conecta con el universo también, pues que le llaman sí el ayahuasca. The ayahuasca vine is not the only ingredient of the visionary potion. It also contains leaves from the shrub chacruna. En quelque sorte, l'ayahuasca donne l'information et la chacruna éclaire cette information, permet de la voir et de la capter. L'ayahuasca c'est le livre, la chacruna c'est la lampe qui permet de lire le livre. Et la chacruna joue toujours un rôle très secondaire, chacruna qui peut d'ailleurs remplacer par d'autres plantes. L'ayahuasca, elle, ne peut pas être remplacée par d'autres plantes. The potion prepared today by this particular healer will deeply change Flavian's life. But that's something of which he's still quite unaware.